topic, grammar topic of verbs with you. And yesterday we had done, given you a general idea about what is a verb. I'll do a quick recap of that. So today I think if you take the trouble to recall what we did yesterday, you'll know that we discussed that verbs are basically action words and state of being words or linking words. Okay, so when we talk of verbs, generally what do we think? What are verbs? We think that verbs are words which convey an action, which express an action. So when you talk of action, it could be action of the brain, it could be action of the eyes, or as different sense organs, it could be actions of our body. So when we talk of action, when we talk of verbs, we generally think it is action. But verbs are not only action. There are some verbs like the be verb and the have verb which convey or which express a certain condition, okay, or a state of being, or it also links, it serves the purpose of linking ideas. Okay, so yesterday we had discussed that. Let us just do a very quick recap of what we discussed yesterday. So we had yesterday shown that there is this picture of the man here talking on the telephone, and there is this another picture where there are two monks who are talking, and a devotee is bowing down before them. Okay, so when we look at these pictures, what are the actions that come to mind? The actions that come to mind is talking. The man is talking over the telephone. He's holding the phone in his hand. He's leaning his hand against the back of the sofa. So these are lean, talk, hold. These are verbs. So these are words which are conveying an action, which express action. So these kind of words are called verbs. So this is, and here we see a devotee is bowing before the holy men here, and the holy men, like it is done typically in India by holy men, they are blessing the devotee. So you see the action is bless. The two holy men are looking also at the devotee, and the devotee is kneeling, okay, and offering respect to the holy men, isn't it? So the action in the words which convey action from this picture, they are like bless, then kneel, okay, and look. So in this way, these are words which convey action. So similarly here, this girl is giving a book to her friend. So give is an action. So that is a verb. And here this man, the salesman, the picture on the right, he's selling something. So sell is a verb. So because it's an action word. So this is what we discussed yesterday. And then we discussed these in detail. So those were action words because they were conveying some action done with the body or with the mind. Now we come to verbs as being words. So when you talk of verbs as being words, that means state of being words. State of being words. I'm doing this very quickly because this we have already done yesterday. This is just a quick recap. So when you talk of state of being words or linking words, these are also verbs, okay? And usually which verbs are used for state of being and for linking words? These two verbs are generally used, the be verb and the have verb. So here you see the bus is full of passengers. Here the word is not conveying any action of the body. It is conveying a condition of the bus. It is conveying the state of the bus. So that way, that is also the verbs which convey state of being or condition or link two parts of a sentence, two ideas. That is, what is the link between the bus and the full of passengers? This phrase that is being linked by the verb is. So this kind of verbs are called being words. Here it has an exhaust pipe that points upwards. So here the has verb is not conveying any action. What is it doing? It is just telling you the state of being of the exhaust pipe, that the exhaust pipe is pointing upwards. Okay, so now we know অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে আমি কালি যিখিনি আমি ভাৰ্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো তাৰ এটা চমুকৈ পুনৰ ৰোমন্থন কৰিছো আৰু তাত আমি গম পাইছো যে ভাৰ্ব কাক কয়? ভাৰ্ব হৈছে একচন ৱৰ্ডক কয় আৰু অকল একচন ৱৰ্ড বুলি ক'লে যিবোৰ আমি ক্ৰিয়া কৰোঁ, যিবিলাক আমি কৰোঁ, যিবোৰ কৰা বুজোৱা শব্দ, যেনে আমি আমাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰে যিবোৰ কৰোঁ কাম বা আমাৰ মনেৰে যিবোৰ কৰোঁ, আমাৰ সৰ্বশৰীৰেৰে যিবোৰ কৰোঁ, সেই ক্ৰিয়াবিলাকৰ বুজোৱা যিবোৰ শব্দ সেইবিলাকক ভাৰ্ব বুলি কয়। ঠিক আছে, আমি সেইটো কালি কৈছিলো আৰু সেইটো আমি সবেই জানো। কিন্তু এটা কথা যে অকল ক্ৰিয়া বুজোৱা শব্দকে ভাৰ্ব বুলি নকয়, ষ্টেট অফ বিং তাৰমানে অৱস্থা বুজোৱা শব্দ সেইবিলাককো
ভাৰ্ব বুলি কয় আৰু অৱস্থা বুজোৱা শব্দ যিবিলাক ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে বা সংযোগ কৰিবলৈ যিবোৰ দুটা ধাৰণা সংযোগ কৰিবলৈ যিবোৰ ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কিছুমান শব্দ আছে যেনে বি ভাৰ্বৰ দ্বাৰা আৰু হ্যাভ ভাৰ্বৰ দ্বাৰা সংযোগ কৰিবলৈ বা অৱস্থা বুজাবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাকো ভাৰ্ব ওকে সো ভাৰ্ব সেইবিলাক ষ্টেট অফ বিং ভাৰ্ব বুলি কয় আৰু মাই নেম ইজ শুভলক্ষ্মী সো মাই নেম আৰু শুভলক্ষ্মীৰ লগত সংযোগ কৰি দিছে কোনটো ভাৰ্বে ইজ মাই নেম ইজ শুভলক্ষ্মী বা মাই নেম ইজ ৰীতা মাই নেম ইজ ৰীতা সো ইয়াতে কি হ'ল ৰীতাৰ লগত মাই নেমৰ কি সম্বন্ধ হেতু ইজ ভাৰ্বটোৱে কৰি দিছে সো ইট ইজ আ লিংকিং ৱৰ্ড ওকে সো ষ্টেট অফ বিং তাৰমানে মোৰ নাম ৰীতা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে সো তেনেকুৱা বিলাক শব্দবিলাককো ভাৰ্ব বুলি কয় এতিয়া ইয়াতে এই বাস্কেট দেখিছো এপলৰ বাস্কেটটো দেখিছো এপলৰ বাস্কেটটো কি কৰিছে ইয়াতে এইকেইটা ভাৰ্বে কি কৰিছে এইবিলাক সব বি ভাৰ্ব so a b verb state of this basket বৰ্ণনা কৰিছে it is expressing the state of this basket what is the state it is full of apples then the apple state of the apples are ripe the state of the basket it is pretty so these are being words so verbs are so then to recap verbs are action words and they are also doing words or linking words or state of being words okay and then we discussed what is the difference between an action word what is the contrast how to contrast action words and being words so how to differentiate so when look at this same picture that we saw in the beginning if we just look at it again we see this man is doing an action what is he doing he is talking okay with his tongue he is talking so here talking is not a being word because some action is being done it is a action word so verbs can be action words and they can also be being here in the same picture we see that this in this sentence this verb is not talking of any action it is talking about the state or condition of the shirt so that way is not a action word it is a being word and this being word is also a verb so this is the difference when it is describing a condition or expressing a condition then that verb is a being word or state of being word and if it is expressing an action then that is an action word so a verb may be an action word or it may be a state of being word okay and then we discussed this that here again there is another example here this is the picture of the Bhagavad Gita we all know what is the Bhagavad Gita all Indians know and actually people all over the world know so here Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita so speak here this is the action word because this is being done by the tongue mukhere kwa kotha and here the Bhagavad Gita is a holy book so the link between this holy book is an idea and the Bhagavad Gita which is the book what is linking these two the linking word is and this is describing the state of being or an idea of the Gita being a holy book so that way this is an action word which is this verb is an action word and this verb is a state of being or linking word so now we are very clear so we'll go to the topic for today that we had just briefly touched upon yesterday which is there in your in page 100 of your textbook and this is like you have this table in page 100 and then what does this table say this table says that this table talks about there are two columns in this table and in this in the left column you have the heading forms and in the right column you have examples with use so ekhon ami jobar jikhini kaam korilu ami state of being words aru ami action words verb mane state of being words aru action words he kotha to ami detailot আলোচনা কৰিলো নহয় জানো অকমান গভীৰতালৈ গৈ পেলাই কালি আলোচনা কৰিলো এতিয়া আজি যেটো টপিক আমি তাৰপিছতে আগুৱাই যাওঁ টপিকটো সো আজি যেটো টপিক আছে হেতু হৈছে যে verb forms তাৰমানে ভাৰ্বৰ বিভিন্ন ৰূপ সো তোমালোকৰ টেক্সটবুকত যেটো অলৰেডি আছে তোমালোকৰ এটা ৰিভিজনৰ নিচিনা হ'ব সো ইয়াতে চাৰি ধৰণৰ ফৰ্মছ ইয়াতে দিছে তে কিহৰ ফৰ্ম these are forms of verbs so এইবিলাক verb forms are তোমালোকক ইয়াতে at the left side or on the left table you have been given some forms of verbs
and on the right table you have been given examples of these verb forms along with their use in sentences. So eto ami alman detail discuss korim what is base form, what is S form, what is past form, what is ing form. Okay, so today that is what we are going to discuss very briefly. So when you look at the base form, what is the base form? You have to let us look at the next slide. So what is the base form of the verb? Okay, what is the base form of a verb? The base form of a verb is its simplest form. The base form of a verb is its simplest form. Okay, so simplest form to ki? Simplest form to hoise, look at this, look. Example as a table of look, that is the simplest form. Then you look at any other, write, play. These are the very basic, the simplest form of a verb. So when you're talking about base form, this is what you are talking about. That when we use the simplest form of the verb, that does not have any suffix or prefix to it. So that is called the base form of the verb. So let us do some examples of base form of the verb. The example that you have been given in your table is look at the moon. So look at the moon. Look at the moon. Okay, now here this verb here is in the base form because nothing has been changed. It is the very simple form of a verb. It does not have a suffix to it. That means it doesn't have anything added to it in front or towards the, or nothing is in front. There's no prefix to it. Okay, so then similarly play is also a base form. I play football. So here this is the base form of the verb. So when you talk of simple present tense, okay, when you talk of simple present tense, the structure of the simple present tense is usually the base form of the verb. So I think you have understood now what is the base form. We'll try to give you some sentences by which you're going to identify which is the base form, which is the S form, which is the ed form, and which is the past form, and which is the ing form of a verb. We'll do it towards the end of the lesson. Okay, then what is the next form that you see in the table? What is the next form that you see in the table? It is the S form. The next form is the S form. Okay, so when you look at the S form, what is the S form? Okay, so let me do a little in detail about the base form, some more detail that is. So these forms, the base forms, they do not have a special ending. Okay, so what are base forms? They do not have a special ending or suffix like S, ing, ed. So what is the base form? Look at this verb. This is the base form. So there is no ing here. It is not like playing. It's not like that. So just the base form. This part is the base form. Then this, if you look at this verb, this part is the base form. Okay. If you look at this form, this part is the base form. So which part of the verb is the base form? The part which does not have the ing or ed or s added to it. So whatever is added towards the end of the verb, that is called the suffix. Okay, a letter or letters, if it is added to the back of the verb, okay, towards the end of the verb, that is called suffix. Okay, so this is a special ending. Special ending is called suffix. Now the base form, the verb, there are other names for the base form. It is also called the root form. It is also called the plain form, and it is also called the simple form. Okay, so এতিয়া অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যিটো টেবল তোমালোকৰ যদি কিতাপখন আছে পেজ 100ত যদি কিতাপখন আছে তেতিয়া তোমালোকে দেখিবা কিতাপখনত যে তোমালোকৰ 4টা ফৰ্ম দিছে ওপৰৰ টেবলখনত নহয় জানো বেস ফৰ্ম এস ফৰ্ম ed past form আৰু ing form, right? So base form বস্তুটো কি? Base form বস্তুটো এইটোৱে যে base form of the verb is its simplest form. আটাইতকে ভাৰ্বৰ আটাইতকে যিটো সৰল আকাৰ সৰল গঠন এইটোকে base form বুলি কয় আৰু এইবিলাক সৰল গঠনত কি থাকে এই সৰল গঠনৰ পিছফালে s বা ing বা ed যুক্ত নাথাকে সো এই কাৰণে ইয়াতে প্লে টো যদি আমি base form হিচাপে লৈছো তাত ing ও নাই ed ও নাই আৰু s টো নাই So, যদি আমি playing verb কৰিলো
তে into base formৰ অংশ নহয় এইটো পাৰ্টটো হে base form তেনেকে played ed টো কৰিলো এইটো পাৰ্ট base form এইটো base form নহয় তেনেকে plays যেতিয়া কৰিলো এইটো base formৰ পাৰ্ট নহয় এইটো হৈছে base form so বুজিলা যে base form মানে কি আৰু base formত আৰু বেলেগ নামেৰেও মতা হয় root form বুলি কোৱা হয় plain form বুলি কোৱা হয় বা simple form বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰ পিছতে আমি নেক্সট আমি পাইছিলো যিখন টেবুলত আমি পাইছো হেতু কি আমি নেক্সট টেবুলত পাইছো হেতু s form নহয় জানো base formৰ পিছত আমি পাইছো এটো s form the s form টো কি হেতু আমি চাও so s form of the verb is used when the verb's action is in the present and the subject is third person singular so s form to ami ketia use koru s form to ami verb or s form ja তোমালোকৰ তাত example to দি দিছে looks হয়নে নহয় okay আৰু example to দিছে আৰু ইয়াতে আমি এইটো s form বুলি কৈছে এইটো verb or s form বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰমানে s যুক্ত form so then when do we use the s form is used when the verb's action is the present যেতিয়া বৰ্তমান কালৰ কিবা এটা কথা কোৱা হয় এতিয়া বৰ্তমানত কোৱা কাম এটা কথা কোৱা হয় বা অধ্যাগত কামৰ কথা কোৱা উল্লেখ কৰা হয় ক্ৰিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা হয় আৰু যেটো সাবজেক্ট না অৰ্থাৎ কৰ্তা যদি থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় তাৰমানে তৃতীয় পুৰুষ আৰু একবচন হয় তেতিয়া আমি এই ভাৰ্বৰ s ফৰ্মটো ইউজ কৰো সো যেনেকৈ তোমালোকে এটো পঢ়িছা আগতে এটো সোৱা okay now so এতিয়া I কি হ'ব I look হয়নে নহয় I look তাৰপিছতে we look alright তাৰপিছতে এইবোৰ subject এইটো subject singular s আৰু এইটো subject plural এইটো subject plural okay এটা plural হয় right singular তাৰপিছতে এতিয়া you হলে কি হ'ব you look হ'ব আৰু plural sorry post to মানে verb to হৈছে look okay verb to হৈছে looks এটো হৈছে s form okay so যদি singular number হয় okay singular number হয় তেতিয়া যদি first person singular number হয় তেতিয়া আৰু এটো first person হয় তেতিয়া verb to কি হ'ব look আৰু যদি second person যদি হয় verb to হ'ব কি হ'ব verb to হ'ব singular number plural sorry looks and মুঠতে এটো কবলে গৈছো যে first person singular number হলে first person singular number তাৰ মানে I আৰু first person plural number টো হল কি এটো হল we ঠিক আছে তাৰ পিছতে second person singular number হেতু হৈছে you আৰু second person plural number হেতু হৈছে you okay তাৰ পিছতে third person singular number হলে কি হয় গো he she এটো হল নহয় জানো আৰু third person plural number হলে they their এনেকুৱা ইবিলাক হয় হয়নে নহয় সো তোমালোকে জানা যে সাবজেক্ট টু কি হয় সাবজেক্ট টু কেতিয়াবা singular number থাকে কেতিয়াবা plural number থাকে হয়নে নহয় এতিয়া first person মানে কি first person হৈছে যোনে কথা কৈছে okay আৰু second person কোন second person হৈছে যাক কথাটো কোৱা হৈছে আৰু third person কোন third person হৈছে মানে যাৰ বিষয়ে কথাটো কোৱা হৈছে এটা ধৰা
tomar aru tumalok aru mor majot kotha to hoise kotha patisu. So we are talking now. I am saying I like mangoes. I am saying I like mangoes. Okay, and then so then do you like mangoes? Tumak mok khudisu, do you like mangoes? You is a second person. You boli koisu. তাৰপিছত নিজৰ কথা কওঁতে আই কলো, তোমাৰ কথা সুধোতে তোমাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্চন তোমাৰ লগত কথা পাতিছো। তাৰপিছত আৰু কোনোবা তৃতীয় কাৰোবাৰ কথা যদি কওঁ, হি বা শ্বি লাইকছ মেংগোজ, সেই যিটো আমাৰ কথোপকথনৰ মাজত নাই, অংশগ্ৰহণ কৰা নাই, তেওঁ হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন। এটা থাৰ্ড পাৰ্চন জন যদি এজন হয়, এজন মানুহ বা এজন ব্যক্তি বা এটা বস্তু হয়, তেতিয়া হ'ব থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ, হয়নে নহয়? আৰু যদি এজনতকে বেছি হয় থাৰ্ড পাৰ্চন, মানে এজনতকে বেছি মানুহৰ কথা কৈছো, তেওঁলোক বুলি কৈছো, তাহাত বুলি কৈছো, সেইবোৰ বুলি কৈছো, so then that will be third person plural number. এতিয়া আমি s form টো ক'ত ইউজ কৰো? আমি s form টো এইটো সেকশনত ইউজ কৰো। s form টো থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰৰ লগত ইউজ কৰো। so কাৰ লগত ইউজ কৰো? সাবজেক্ট টো যেতিয়া থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ থাকে, সেইকাৰণে she looks pretty. She looks pretty. Okay, so she hoise third person singular number. She hoise subject aru subject hoise third person singular number. Third person singular number. So he karone third person singular number karone we have to use the s form of the verb. Okay, so similarly eta jodi ko he plays football. He play football ami kobo paibo, আমি হি প্লে ফুটবল বুলি ক'ব নোৱাৰো, because ইংলিছ গ্ৰামাৰ মানে ইংলিছ ব্যাকৰণৰ কিছুমান নিয়ম আছে, আৰু সেইটো কয় এগ্ৰিমেণ্ট অফ সাবজেক্ট উইথ এগ্ৰিমেণ্ট অফ ভাৰ্ব উইথ নাম্বাৰ এণ্ড পাৰ্চন। তাৰমানে যিটো নাম্বাৰ এণ্ড সাবজেক্টৰ পুৰুষ আৰু সাবজেক্টৰ এইটো কি কয় বচন, পুৰুষ আৰু বচন, নাম্বাৰ এণ্ড পাৰ্চন আৰু নাম্বাৰ, পাৰ্চন আৰু নাম্বাৰ অনুপাতে সাবজেক্টটো এক বচনত আছে নে বহু বচনত আছে, সেইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ভাৰ্বটোৰ যিটো ফৰ্ম। ওকে, সো যদি সাবজেক্টটো ফাৰ্স্ট পাৰ্চনত আছে, ফাৰ্স্ট পাৰ্চন মানে প্ৰথম পুৰুষ, আই বা উই, আমাৰ কথা কৈছো বা মোৰ কথা কৈছো, সেইটো যোনে কথা কৈছে তেওঁৰ কথা যেতিয়া সাবজেক্টটো তেনেকে থাকে, তেতিয়া ভাৰ্বটো এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণে এটা ফৰ্মত লিখিব লাগে। তেনেকে সেকেন্ড পাৰ্চনত যেতিয়া থাকে সাবজেক্টটো, ভাৰ্বটো এটা নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মত থাকিব লাগিব, আৰু থাৰ্ড পাৰ্চনতো ভাৰ্ব এটা নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মত ইউজ কৰিব লাগিব, সিঙ্গুলাৰ আৰু প্লুৰেলৰ। সো যেতিয়া এতিয়া ইউজুৱেলি লুক ভাৰ্বটোৱে লওঁ, যদি আমি লুক ভাৰ্বটো বেলেগ এটা পেনৰ যেতিয়া আমি লুক ভাৰ্বটো লওঁ আৰু লুক ভাৰ্বটো লৈ পেলাই কৰো যে আই প্লে ফুটবল, I play football, we play football, you play football, you play football, he play football, they play football. এতিয়া আমি চাওঁ যে দিস ইজ এইবোৰ সব সাবজেক্ট, মানে এইবিলাক হৈছে সব সাবজেক্ট, তাৰমানে কৰ্তা, আৰু কৰ্তাই কোনটো ভাৰ্ব কৰিছে? এই প্লে ভাৰ্বটো কৰিছে। কৰ্তাই কোনটো কাম কৰিছে? প্লে কামটো কৰিছে। এতিয়া আমি মন কৰিম, আৰু সব এইটো কাম বৰ্তমান কালত হৈ আছে, এতিয়া আমি মন কৰিম যে ইয়াতে প্লে ভাৰ্বটো সিঙ্গুলাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰৰ লগত প্লে ভাৰ্বটো এনেকে যেনে আছে বেস ফৰ্মতে আছে, তাৰপিছতে প্লুৰেল নাম্বাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্চন প্লুৰেল নাম্বাৰ, তাৰমানে বহু বচনতো বেস ফৰ্মতে আছে। সেকেন্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ তুমি বুলি ক'লেও বেস ফৰ্মতে আছে, আৰু সেকেন্ড পাৰ্চন প্লুৰেল নাম্বাৰ তাৰমানে তোমালোক, ইংলিছত দুটা তুমি তোমালোক দুটা একে ৱৰ্ড ইউজ কৰে, সো তোমালোক বুলি ক'লেও বেস ফৰ্মত আছে। তাৰপিছত তুমি এইটো চোৱা দে মানে থাৰ্ড পাৰ্চন প্লুৰেল, তেওঁলোক, সো তাতো বেস ফৰ্মত আছে। কিন্তু এই যে ইয়াতে আছে, ইয়াতে তোমালোকে থাৰ্ড পাৰ্চনত যদি আছে থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ, তাত তোমালোকে বেস ফৰ্ম ইউজ কৰিব নোৱাৰা, বেস ফৰ্মৰ লগত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব? এস টো যোগ দিব লাগিব। সো এইটোৱে হৈছে ভাৰ্বৰ এস ফৰ্ম। ওকে, আৰু ভাৰ্বৰ এস ফৰ্মটো is the form of the verb that is used when the subject is in third person singular number.
Okay, when the subject is in third person singular number, and when the action is in the present. When the action is in the present. So I think I hope this is clear. What is the S form? So then we come to the next part, which is the verb ending with ing. So verb, the next that you have in your table is verb with ing. This is also there in your table, verb with ending with ing. So ing form. So what is the ing form of the verb? What is the ing form of the verb? The ing form of the verb is the verb which is either a present participle or it is a gerund. So ing form of the verb is generally a non-finite verb. ing form of the verb is usually a non-finite verb. তাহলে verb or দুটা বিধ আছে, verb or ধরন দুটা আছে। আমি verb কাক কয় হেতু আমি ডিসকাস কৰিলো। verb কাক কয়, action word is called a verb and a state of being or linking word is called a verb. Okay, a verb which expresses an action, a word which expresses an action, that is called a verb, and a verb which expresses a state of being or a linking something, that is also a verb. Okay, so we know what is a verb. Now there are different kinds of verbs. So there is the finite verb, non-finite verb. Okay, so what are finite verbs? Finite verbs are verbs which have subjects. Okay, non-finite verb, and they have what is called tense. তোমালোকে the tense or কথা পঢ়িছা, tense কাৰ থাকে, finite verb থাকে, আৰু সদায় finite verb subject থাকে। non-finite verb tense নাথাকে, তাৰমানে বেলেগ ধৰণৰ ৰূপ নাথাকে। And they are called interrogative adjective or quality. According to what type of work they do and how they do the work, we classify the adjectives. So